Okay. Hala 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 hala. Yes. Hala hala hala. Mic testing. Yes. Okay. So, what next? Hmm, 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 hmm. Essential materials. We need some essential materials, right? Oh no. Pyro Regis wine. Pyro Regis wine. ഇതിനെ അസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what we need? Level up, enhance, Mistveil gold elixir. In domain of forgery, can we play as can we play in coop? Can we play domain of forgery in coop? Yes. ഇവിടെ കയറി കുറച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഹായ് കിങ് പിൻ. ഹലോ. വെൽക്കം. വാട്സ്അപ്പ് കിങ് പിൻ. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. വെൽക്കം ടു ടി. നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. Mona Diona. എനിക്കൊന്ന് ലെവൽ 3 പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് I needed assistance. Possible rewards. Mistveil gold elixir. Difficult. ശരിയാവൂല. ലെറ്റ്സ് എത്ര ഇത് വേണം? How much we need? Enhance 2. Now I got stomach cramps. Nice and spicy. Out of the frying pan, into the fire. Out of the frying pan? Come on, Uba. Nice and spicy. Uba, get them. Wind blade. Think you can bully me? സാവടാ, എന്താ തുടരുന്നത് പറക്കുന്നത്? What is that?
Destroy it! You are eavesdropper. Yes, I'm here. Pew pew. Nice and spicy. Let me amuse myself a little. Shake it and stir. The more, the merrier. Over here. Or where? Who can the I frying pan find into who might amuse me? Wind blade. Let me amuse myself a little. Hey, Boba, get them. Where is she? The merrier. Boring. Nice and spicy. Where the hell is she? Over where? Die, 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 die. Just once. Oh no. Did I win something? Race you. Come on, give me a gold thing. Obtained. No, no, no. Misfail lead elixir, misfail mercury elixir. Ah, live, 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 live. Okay, let's go continue with our quest in Inazuma. Quest. Special event is there. What is that? Static Mihoyo. Too many atoms. 1000 questions. Okay. Letter. Paimon thinks it's survey time. 1000 questions with Paimon quiz event is now open. Expires in 2 days. Survey time. Hello, Kingpin. Are you still there, bro? Kingpin. Forget. We need to go to Inazuma. Shuma. Where? Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. Slam is typing. Go to Konta village and find out what happened. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Where is the person? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Why are you doing this? Precisely. It's much too sudden. Why are you We've had no leaving time this to old prepare. man and old woman? The children are desperate for you to take them out to Woohoo. play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and Nigile, hello. First, second, third. Meaning of meaningless. Question I can material. What was the quest? Meaning of meaningless waiting. The village guardian who has lost his vision seems to have forgotten why he had remained there in the first place. Wrong account.
ഉള്ള അക്കൗണ്ടിലെല്ലാം വന്ന് പോയിന്റ് അടിച്ച് മാറ്റുന്നു. ഡോണ്ട് ഡു. ഇതാണോ ക്രൗഡ്? ദിസ് ഈസ് ദ ക്രൗഡ്. ടെജിമ കെജിറോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് One day I'll be Mahiru. as Ryuji. ഞാൻ ലാൻഡില്ലേ 20 മാക്സ് ഫോർ നൗ. യാ ഇറ്റ്സ് യു ബ്ലഡി ഗ്രാമവാസീസ്. എനിക്ക് സിജിൽ കിട്ടാനില്ല. മൈൻ ഈസ് 14. സക്കൂറ ട്രീ മാക്സ് ആക്കോ. സോ വൈ ദ ചേഞ്ച്? If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After Why? that, he became Maybe a for the completely 1000 gods. different person. Oh, Tejuma is now a completely different person. ആള് മാറി. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a പാവം wanderer. അണ്ടി പോയ അണ്ടാൻ്റെ വിട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. വിഷൻ പോയ തേജും. What was his name? Truth be told, Good news, I we got aren't 5 sure star. whether trying to Oh, keep bad him news here for is me. the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state. He's a lost soul. Yeah, keep him there. Don't let him He's live. a well-respected guy around here. Which one? I got second Mona in my stupid account. അങ്ങനെയൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? Tejima, why are you leaving, Tejima? Mahiru? Bro, Mona is OP. You must also be here to try and convince Tejima to stay. Yes, let's try. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We Oh, can't no. help but wonder. അയ്യോ തേജിമ Was it something പോകല്ലേ, we did? അയ്യോ തേജിമ പോകല്ലേ. We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. Let me try and talk to Tejima. Tejima, why are you leaving? You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? Me? It's not a question of why I want to leave, But a question question of of what reason? what reason I would have to stay. There is no reason. Everyone depends on you. True, but that's not why I chose to stay here. ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റക്കാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് എങ്ങനെ തീർക്കാന്ന്. ഏത്? വാട്ട് ഈസ് ഇത്? And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is Gone. Oh, poor soul. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Okay. Seems like we can't stop in Tejima. that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then Try a little it'll harder. all come Focus. flooding back? Focus.
Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe ഇനിയിപ്പോ I ഞാൻ saw fruit him ഒപ്പിക്കാൻ പോവാ. writing in a diary. Oh, so we can check the diary, Tejima. I keep a diary? Yes. If you say so. I honestly can't seem to remember. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഡയറി തപ്പിയെടുക്കാം. Yes, you do. You And have a what's diary. more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, Hi, Jinsei. Hello, we hello. just need to find his diary. And We once just need to we're find at his the diary. Let's take a look. ഫസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫീൽസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സ്ലാം 2 അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് അടിച്ച് സ്ലാമിലെ തല്ലി ഓടിക്കണം. സ്ലാം കാരണം ജിൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയി. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്. സ്ലാം കാരണമല്ല, ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നലെ സ്ലാമിനെ പിടിച്ച് ടൈം ഔട്ട് ചെയ്ത്. We just need to If you find his don't diary. mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. Let's go. ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ടൈം ഔട്ട്. അതാ മീനിങ് ഓഫ് മീനിങ്ലെസ്. ഫൈൻഡ് ക്ലൂസ് ടു തേജിമാസ് മെമ്മറി. ദേ ഇരിക്കും. ഇതാണ് ഡയറി. ലോഗ് കിട്ടി. ലോഗ് Looks like Tejima's diary, all right. ഇത്ര അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ? You said you forgot Tejima's diary. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. Dry I braised messed salted up fish. and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snake head instead. Salted fish black snake ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി. Today, I helped rescue a എന്തെങ്കിലും kid who had ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. Oh, sad. എല്ലാം തമാശയാണല്ലോ. ഒരിടത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത സാധനം കരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ പേര് മാറ്റി കളഞ്ഞ്. ചിക്കൻ കറി ചൂടാക്കി കരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേനും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി. അതുപോലെ I searched the ക്രാബിന്റെ I പേര്. went kite flying today. The string broke, so I chased Oh, camera after it angle as is so fast cool. as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. What's there to Seems like jot your down? average diary of daily village life. Yes. Huh? Wait, there's more! What? I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. On Omamori. Omamori is the vision. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. Let's go. എന്തുവാണ്? What is Omamori? ഓമയുടെ മുറിയാണോ? This is a shrine. Bro, Blackjack, hello. Welcome to the stream. Welcome to stream. Nice to meet you. I wish it could be like this. So this is the omamori Tejima wrote about. Omamori. Interesting. Looking at the color Food of the food. design, Paimon would have Hello, thought hello, it hello. belonged to a child. ഇതിന് പറ്റിയോ? സ്ട്രീം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ. വെൽക്കം. ഡിന്നർ കഴിച്ചോ? ഡിന്നർ. Interesting. Looking at the color and design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all
the time, there's a chance some of its elemental energy remained on it. Do you Muto. think that it might come in handy? Hello. 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 Muto. Only game sound. Podo. പറ്റിച്ച് കാരണം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മറ്റേ സ്റ്റംബിൾ സ്ട്രീം ചെയ്തതല്ലേ. സ്റ്റംബിൾ സ്ട്രീം ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും എക്സ്ട്രാ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിപ്പോൾ ഊരിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ലേ. അപ്പം ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മ്യൂട്ട് വരും. കേൾക്കാം. നുമ്മ ഇല്ലേ? ഹലോ ഹലോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. പറ്റിച്ചു. എന്തായാലും ഇത് ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കിയോ എന്നെ. ഓഗസ്റ്റിൽ വന്ന് ഏപ്രിൽ ഫുൾ. അതോടെ പോയി കമൻറ്റ് മെസ്സേജ് റിട്രാക്റ്റഡ്. അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. യേയ്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്. But anyway, if he had this with him the whole time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that might come in handy? Fell from my joke. You know, fell from my joke alla. Fall for my joke. It's like that. Not fell from my joke. You fall for my prank, or you fall for my from എന്ന് പറയത്തില്ല, ഫോർ എന്ന് പറയണം. ഫോർ ഫെൽ ഫോർ മൈ ജോക്ക് ഓർ ഫെൽ ഫോർ. ഞാനെന്താ ജോക്കിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് വീണോ? ഇനി എന്താണ് പരിപാടി? വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? യൂസ് എലമെന്റൽ സൈറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ക്ലൂസ്. More clues. You made my monglish confused. ശരിയെന്നാ. ഡയറി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ? ഡയറി നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് പോയല്ലോ. വേറെ എന്താ പറയുന്നത്? ക്രാബിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ? ക്രാബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ ക്രാബിൻ്റെ കാര്യം ഇതെന്ത്? ഡയറി എടുത്തൊന്നുകൂടെ നോക്കാമായിരുന്നു. ബിഹൈൻഡ് തേജിമ ഹൗസ് എന്ത് വേണം? വേർ ഇസ് എ ഡയറി കയ്യിലില്ലേ? ഹിഡൻ ലെഡ്ജർ ഇതല്ലല്ലോ. ക്രാബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദെൻ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞു പോയേ. പിന്നെ പറന്നുപോയ ഒരു നത്തിങ് ഹിയർ. ക്ലൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നും. ട്രീ എവിടെയോ? ഇതിൻ്റെ മണ്ട കയറി നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. ലൈക്ക്
somewhere that Tejima visited a lot. Oh, really? The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. Digging? It looks like a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Arcade letter. Whose letter? Ah, no. Konda Village. If we Sounds become so familiar. Where is that place again? if we become separated during war, go wait for me in Konda village. There will be a safe home for us there. Konda village. Yellowed letter. Konda village sounds so familiar. Where is that place again? So the reason Tejima came here was to wait for someone. Yes, he was here But he's been here for 30 years. and he forgot Oh, about that. Guess they didn't show up in the end, huh? Hello Mufi, hello, welcome. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. And later another from Tejima, you forgot about something. Mufi presents are Well, I'll be. That's certainly my handwriting. yes, And I guess the Omamorian letter belonged to me too. yes. But I have no memory of anything that's written in this diary. No memory of the crab or the the spoiled cooking. Still, it's clear that I was waiting for someone here. And that 30 I years chose ago. to wait for 30 years. That's the reason why you waited here. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Tejima ഒരു Anything that I could Vision ആണ്. share with Vision- her when vision we ഉള്ള were ആളാണ്. finally reunited. തേജിമ ഇവിടെ വിഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് ബ്രോ. വിഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം വിഷൻ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകലാണ് ഇപ്പോൾ ഷോഗണിന്റെ പരിപാടി. ഫേവറേറ്റ് ഗെയിംസ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫേവറേറ്റ് ഗെയിംസ്. അസാസിൻസ് ക്രീഡ് സീരീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ബ്രോ. എല്ലാ ഗെയിംസും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പിന്നെ over the years I must have made a note of anything interesting, anything that I could share with her when we finally returned. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? മറവി രോഗം. സോംബി ടൈപ്പ് ഗെയിം Now ഇഷ്ടമാണോ? that I യെസ്. think about it, വേൾഡ് വാർ സി when ഞാൻ my കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. vision was taken from me, it felt like I'd World War suddenly Z. been hollowed out. സോംബി ടൈപ്പ് ഗെയിം ഫാസ്മോഫോബിയ, അത് ഗോസ്റ്റ് അല്ലേ? ഫാസ്മോഫോബിയ വേൾഡ് വാർ ഇസഡ് ഇല്ലേ? വേൾഡ് വാർ ഇസഡ് അത് അതിൻ്റെ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ റെസിഡൻറ്റ് ഈവിൾ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പോർട്ട്, പിന്നെ പുതിയ ഒരെണ്ണം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര്? ഡൈയിങ് ലൈറ്റ് പാർട്ട് 2 ഈസ് കമ്മിങ്. യെസ്, ഗോസ്റ്റ്. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. After all, I've forgotten who she എനിക്ക് അസെൻഷൻ was. മെറ്റീരിയൽസ് വേണം കേട്ടോ. Her എനിക്ക് face, സ്ലാം. her voice, the things we experienced together. Only after I collecting barely recall any of it. a weapon and character essential material I will do the ascension quest. അല്ലാതെ ഞാൻ AR ascension quest ചെയ്യുന്നില്ല. It's as if she'd never been in my life to begin with.
As if all these years have been nothing but a hazy dream. So, do you still plan on living? I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, Then you should wait I more. suppose I should carry on waiting. Yeah. Although, what if she were to turn up eventually? Who is she? Only to find I didn't remember so much as her name. So Wouldn't sad. that be upsetting for her? പേര് പോലും മറന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി When I വെയിറ്റ് think about it ഇപ്പൊ like നല്ല പാടുപെടും. I do feel a slight tinge of sadness in my heart. What? How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness. The feeling that something is missing. Something is missing. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. You're welcome. I shall remain here and keep waiting. 2 more for guys her. left, right? Tejumo Samurai. seems to be dealing okay. A swordsman, but samurai. still, it Then makes Paimon one really more guy's there. sad. Losing a reason to feel sad is maybe the saddest thing of all. Seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. If you lose your vision, you Adile. lose all your hopes and dreams too. എന്തൊക്കെയുണ്ട് what happened? ആരത്? That certainly explains the state Tejumo was in earlier. At least we were able to help him. Yeah, yes, we were able to help him. Well, let's go find the next person. Let's go. Tejima done. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a Random. samurai from the Tenryou Commission. My mobile is not compatible Genshin Impact. Sheh. ഇതുപോലെ വേറെ റിക്വസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് വരും. ഫോസൻ സ്ലാം ഫ്രീ. അപ്പോഴും ഞാൻ ഇഗ്നോർ. ഇവിടെ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. മിഡോറി നിൽക്കുന്നു. മിഡോറി. Oh, this is a samurai. They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma, the ones actually enforcing the Vision Hunt decree. They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They are the one responsible for maintaining law and order in Inazuma. Yeah, Tenryou, law and order. The ones actually enforcing the Vision Hunt decree. Vision Hunt ആണ് സംഭവം. അതിന് 3 പേരുടെ വിഷൻ ഹണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കിളി പോയി നിൽക്കുകയാണ്. But why would they take action against one of their own? Why? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. Let's go. I'll ask one more time. Umori. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? Do you? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. Food വേണം food. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. Kurosawa Kyonosuke. I think this is a samurai. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. ഇനി ബാൽ ഫൈറ്റ് 3G ആവും. I am waiting. Okay. Keep You waiting. samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Emergency provisions like emergency food. Huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. Yeah. We heard the commotion and came to see what the matter was. Hi Ryan. Hello. Welcome Ryan. Dead ആയാൽ 3 minute വീഡിയോ കാണണം. Every dead. Stumble guys. Okay, tomorrow sure. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. He's the one responsible.
In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. I think he's also suffering from amnesia. He's keeping the provisions for himself. I just know it. Maybe- We'll starve without them. Maybe he forgot the place, man, where he kept the provisions. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true Kurosawa colors. is still a kind He's man. the same as all the other samurai. Oh no. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one This of is the a- people Ayaka asked us to help. Hi Adil, hi Adil, Why hi would Ryan. she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. I think Kurosawa forgot where he kept the provisions. I've never even heard of these emergency provisions. Maybe you forgot, man. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? No. My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. We heard that you lost your vision recently. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. Ryan They Muttayo. said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision. Oh, really? ഇത് ഏത് ഗെയിം ഇവർ എന്തൊക്കെയാ You helping പറയുന്നേ? enforce the vision hunt decree. ഹലോ മനു. Why would you be unworthy of your vision? This is anime game. Genshin Impact. Anime game ആണ് ബ്രോ, anime game. Anime എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ സ്റ്റോറി. സിസ്റ്റർ ഈസ് മിസ്സിങ്, സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. പുളി ഗെയിമാണ്. ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഈ ഭാഷയൊക്കെ അല്ല, ജാപ്പനീസ് ഈസ് ദെയർ, ചൈനീസ് ഈസ് ദെയർ. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോമഡി ആയിരിക്കും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ. Well, that's strange. You were helping enforce the vision hunt decree. Why would you be unworthy of your vision? Raj bro, 100% otaku fan. To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. Do you have a diary? Vinnigal diary lepo. And it's not just that. Maybe we have could talk this to the other guys. unsettling feeling, like someone owes me something. Anime ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ബ്രോ. There are lots of anime fans. നമ്മളിപ്പോൾ മൂവി കാണത്തില്ലേ, മൂവിയേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. ലൈക്ക് ആനിമ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവിക്ക് അപ്പുറമാണ്. കാരണം നമുക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ജാപ്പനീസുകാരുടെ ആനിമേഷൻ സ്റ്റൈലിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആനിമേ. ഇറ്റ് മീൻ യു ആർ ക്രേസി ആനിമേ ഫാൻ. എൻ്റെ മോനെ എനിക്കറിയാം. ഐ നോ ദ വേർഡ് റൈറ്റ്. I have this unsettling feeling like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? അത് ഉട്ടാക്കു എന്നല്ല, ഒട്ടാക്കു എന്നും കണ്ടാണ് സംഭവം. OTAKU കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് അങ്ങനല്ലേ? Does it have any missing? I didn't take any. Like I said, ഡയറി ഉണ്ടോ? if ഡയറി. I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. ഓ പാവം. He To top forgot. it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first Yeah, place. maybe the treasure I was hoarders have chasing something. after them when I got held up by these two. Ah, If you don't treasure. believe me, go find the treasure hoarders yourself. Yes. Let's If there find. were any emergency provisions to be had, they would have found them. Okay, let's go. He seems to be Oh, where telling the the doyadana? truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say.
We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. Let's go. Gone too far. അത്രയും ദൂരം ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ടാണ് gone too far. ദോട്ട നിൽക്കുന്നു എടാ കള്ളന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചേ ടഡാവോ. We really outdid ourselves this Ken time. Tadao and All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. oh yeah, they have besides that one house. they have the provisions. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the ഇനിയും beginning. മുങ്ങാനാണ്. I'll be leading you all on an epic journey They're of planning pillage again. and plunder that will go down in hoarder നീ history. തീർന്നടാ നീ തീർന്ന് തടാവോ. You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Let's teach him a lesson. Windblade! You're open! Get them! ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ പൂവ കത്തിച്ചു കളയും. സത്യം പറയടാ നീ ഇത് മൊരോട്ട പറയുന്നോ? ഫ്രൈ. Windblade! Oh, there goes all the Mora! We worked hard to steal that, you know? Oh my god. Wow. ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാവോ എന്തോ. Come on, boss! Think of something! അതല്ലല്ലോ, അത് വേറെയാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതല്ല. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Forget it. Tell us all you know about Kurosawa. Not likely. What has it you looted Kurosawa's house? Kurosawa. Oh, I remember. You remember? So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew he shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? മുഫി കോഡ് വെച്ചാലോ? അതെന്ത് കോഡാണ് വെക്കേണ്ടത്? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. Kill All me! we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. Then show me. Give us the box. I didn't want anyone let's else check. to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. Please give it, man. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. Okay. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. Huh? Diary. Huh? What the? What the? There's nothing in here but IOUs. Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. Oh, you know. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. 5.25 hours ആണോ? ആനിമെ കാണുന്നവരുണ്ടോ? Yes, 5.2 hours watching. Watch time. Thank you. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. എന്തുവാ? What is Yes, IOU? Of course. What is IOU in Genshin? It's just I overview. What is that? ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടു 5 hours.
ആർക്കറിയാം. I'm total otaku. Yeah, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Oh, stone ആണോ? Does Okay, that okay. mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Scram! അവൻ്റെ talk to AOE in the general goods shop and find out what happened. 18,248 points for Slam Freak. രാജണ്ണ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റാമോ? ഒന്ന് മുടി കാണാൻ. മുടി ഇല്ല ബ്രോ. I am kind of bald. 61 oh. Maybe 61 hours watch time. ഞാൻ വേണേ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. വെയിറ്റ്. തലയിൽ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേദന എടുക്കും. ഈ സ്കള്ളിൻ്റെ അതാണ് ഞാൻ തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? ഓ ലുക്കാണോ? എനിക്ക് വയ്യ. പൊളി. താങ്ക് യു. Welcome to... Can I help you? Yes, Or IOUs. perhaps there's something you want to inquire about? About these IOUs. Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa! Let's not get ahead of ourselves. He has debts. We're just here to learn where Debts, they all came debts. from. Well, debts. We are just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Yeah, how? Did he buy anything super expensive here? Yes? Let me think. Think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. എന്നിട്ട്? He'd always put the payment on his own account. He'd always put the payment on his account. എനിക്ക് രാജാണൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അയ്യോ. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of What the is- usual amount. ഇത് സ്റ്റോൺ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. I owe you എന്നുള്ള മീനിങ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ലുക്ക് അറ്റ് ഗ്രൂപ്പോ? ലുക്ക് അറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഗ്രൂപ്പ്? വാട്ട് ഗ്രൂപ്പ്? എന്തു പറ്റി? വാട്ട്സ് ദെയർ? പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. What happened? അയ്യോ മോത്ത്. How about the price of provisions? I owe you എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ എഴുതി കൊടുത്തെന്നുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റോൺ. ഇറ്റ് മീൻസ് I owe you. So that's how he was getting those emergency provisions. I don't know. I'm just saying, okay. I'm not But sure. why did he have to purchase a usual amount? If the price is increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time.
Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Okay, ഇതെല്ലാം try ചെയ്തോ. No problem. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. Yeah. No one ever So appreciated he's a good what he man. did. They just complained and held him accountable. So sad. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. Kurosawa. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Yeah. ഭയങ്കര old ആണ് bro. Processor and RAM, it's old. It's actually I bought it back in I assembled myself back in 2012. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുള്ളൂ. പ്ലാനിങ് അന്ന് പി സി ഞാൻ അസംബിൾ ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം 1.something ആയി 2012. സൂൺ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ നോക്കാം അപ്ഗ്രേഡിങ്. ഞാൻ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്തെടുത്ത പി സി ആണ്. Yeah boy. If you ask me, Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. Oh my god! Wow! അപ്പോൾ ഒക്കെ 2 ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഞാൻ അപ്പോഴും അല്ല തുടങ്ങി. അതിന് മുമ്പേ അസംബ്ലിങ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ഈ പീസ് അസംബിൾ ചെയ്തെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. I think I used to assemble PC back in 2008 or something. Yeah. അതൊരു ഹോബി ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആ പി സി അസംബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പക്ഷെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചാനലും ഇല്ലായിരുന്നു, വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. അതോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് മെയ്ഡ് എനി വീഡിയോ ഓഫ് അസംബ്ലിങ് ഇറ്റ്. Wow! As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. ഞാൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എംടെക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗ്രാജുവേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, post graduation in embedded system. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I am still not clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? Unfortunately, he doesn't remember. I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. PC assembly അത്ര പണിയൊന്നുമില്ല. It's easy. Especially nowadays, there are lots of resources, like we can watch a lot of videos and all. Only thing is you should be പണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ പാട്. Like nowadays there is no pin in the processor, right? Earlier there was pin in the processor and all. You should be much more careful. Also there was chance of this electrostatic shock damage ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം
so easy. That reminds me, it's some vision con. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Aha, അത്രക്കായോ? Sword? What sword? Why? ഇപ്പോൾ അത്ര പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പോയി. പിന്നെ വേറൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് 10 ഗെയിം, അതും വേറൊരു ഇതാണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ലൈക്ക് ബാക്ക് ഇൻ വെൻ വി ആർ അസംബ്ലിങ് പി സി ഫോർ വിൻഡോസ് എക്സ് പി എല്ലാം മെനക്കേടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് 10 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും എന്ത് എളുപ്പം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈസിയാണ്, ബട്ട് മണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രം ഈസി അല്ല. അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രോ. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ 2012 ഞാൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പി സി ആദ്യം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈക്ക് GTA കളിച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഫോട്ടോഷോപ്പ്. അത്ര തന്നെ ആ സമയത്ത് ചെയ്തത്. ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി അസംബിൾ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ അന്ന് 2012 1.1 ലാഖിൽ കൂടുതൽ ചിലവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട്, അന്ന് ആ എമൗണ്ട് ഞാനൊന്ന് വേറൊരു ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ബൈയിങ് ഗോൾഡ് ഓർ സംതിങ്, ഇപ്പം എത്ര ക്യാഷ് ആയെന്നറിയാം. സ്പെൻഡിങ് ടു മച്ച് മണി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താ ഒരുമാതിരി പോക്കാണ്. അതാണ് എനിക്കൊരു മടി ഉടനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. ഐ വാണ്ട് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് പി സി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ, എന്നിട്ട് വേണം അപ്ഗ്രേഡേഷൻ. Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. ബ്രോ നോക്കിയാൽ മതി, ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന സ്പെക്സ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ പ്രോസസ്സർ മോഡൽ. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രോസസ്സർ മോഡലും ബോർഡും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അന്നിരുന്നത് 900 സീരീസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ റാം ഇരുന്നത് ദിസ് ജി സ്കിൽ റിബ്ജോ. അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തുവാ HyperX ഫ്യൂരി കയറ്റിയത്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് റാം ഹിയർ. കാരണം ജി സ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നത് ഐ ഓൺലി ഹാഡ് 8 GB റാം. അതിന് പകരം 16 കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ അതെടുത്ത് മാറ്റി. This is the old one, like Trident X. കണ്ടാ, കാരണം ഇത് 8 GB ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ റാം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി HyperX കയറ്റി 16 GB ആക്കി. അന്ന് ഈ 8 GB വാങ്ങിച്ചതിന് 10,000 ഉണ്ടായി. ബ്രോ CPU കളർഫുൾ കാണാൻ പൊളിയാകും. യെസ്, പ്രോസസ്സർ കത്തിപ്പോകുന്ന ഈ റാം എവിടെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട്. Didn't he tell you he possesses very valuable blade? He carried it around. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Okay. Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Bro, ഇപ്പോൾ 8 GB എത്രയാകും? ഇപ്പം വളരെ വില കുറവാണ് ബ്രോ. Before you go, it's DDR3. If you would kindly settle today's bill. My PC won't support DDR, latest DDR4. PC ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്നോ? PC കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ there is an idea. നോക്കട്ടെ, wait. One second, I will try. I'm not sure.
കാണിക്കാനേ. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ഇത് ടേൺ ചെയ്തിരിക്കൂല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളോ? ലൈക്ക് ഇതാണ് ക്യാബിനറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പർ സൈഡ് ഗ്ലാസ് ആണ്, അതർ സൈഡ് മോണിറ്ററിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട്. മേക്ക് എ വീഡിയോ. വൈ? Yeah, let's continue the game. Okay. സംഭവം കേബിളിന് നീളമില്ല. കേബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട് കേബിൾ ഹാസ് നോ ലെങ്ത്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ സൈഡ് കാണിക്കായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ. നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ ഇരുട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് Oh, come on, baby, oh yeah. പൊളി സെറ്റപ്പ് CPU. ഇപ്പം കാണിക്കാം, വെയിറ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. So this one ഇതാണ് സംഭവം. PC ക്യാബിനറ്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ? Have you seen? Hello. But before you go, if you kindly settle today's bill. But we didn't buy anything. I have a the cooler വേറെയാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റോക്ക് കൂളർ അല്ല. കൂളർ ഈസ് hyper evo something.
കണ്ടു ഹാപ്പിയായി. സ്റ്റോക്ക് കൂളറല്ല, ഒരു പാണ്ടൻ കൂളറാണ് എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഐ ഹാവ് ഓവർക്ലോക്ക് ദ പ്രോസസ്സർ. ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 years ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓവർക്ലോക്കിംഗ്. ഇറ്റ്സ് കോർ അൺലോക്ക് പ്രോസസ്സർ 4670K. ഹാപ്പിയായി. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. 2,000 mora should be a fair price. Fair enough. At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. പക്ഷെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ PC ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബ്രോ കേട്ടോ. 2012 ആരും ഇതുപോലെ PC അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ഗ്ലാസും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഫാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ ക്യാബിനറ്റ്. LED ലൈറ്റുള്ള ഫാൻ ഉള്ള PC കുറവായിരുന്നു അസംബ്ലിങ്. ഇവിടെങ്ങും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് no computer stores have started assembling PCs like this. You can find ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു everything and യൂട്യൂബർ, അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു യൂട്യൂബർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തു. വിയാചേട്ടൻ പോയി ഉയരി. ടോക്ക് ടു കുറോസോവ, where is your sword? ഇയാളുടെ വാൾ എവിടെ പോയി? You were buying the provisions by yourself the whole time, and the villagers were blaming him. Wow. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true, right? Yes. That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Yeah, why bro? Why ഞാൻ പോയി വേറെ കുറച്ച് യൂട്യൂബർക്ക് ഹൈ കൊടുത്തിട്ട് വരാം. Okay. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. പ്രൊവിഷൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ലാതായപ്പോഴത്തേനും നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ അയാളെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. Like they were complaining, where are the provisions, man? He used to buy the provisions for them with his own money. Poor guy. Bye, Buffy. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? Don't know. I really don't understand. I also don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. The sword. Mind if we have This sword was once wielded by my father. Yeah? I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act after this mission, and scolded me severely. After talking with the one more guy, let's play some domains, okay? ഈ അസെൻഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me.
So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, With this sword, you should forgot the rest. Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Hey, you have keen eyes, Can you Paimon. recognize the words? I'm back. Virtue and justice. Virtue and justice? I'm back. Hello, Muffy, you are back. Slam എന്തൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്ക് gave up people. Slam പോയോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയി കൊടുത്ത് വന്നു. Somehow those two words seem to explain everything now. Me only Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. Really bad. രാജണ്ണ അങ്കൻ വെറുത്ത് ഇട്ടു പോക്കുവാൻ പറ്റുമോ ഈ മൂവിക്ക്? Don't add anyone, only me. ഇതല്ലേ The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. Don't worry. All of it is, Don't worry, Kurosawa. I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. You threatened them with this blade. I'm incapable of being a good person. No. Yet You are a good I'm person. equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Oh, you are onion. Another troubled soul. When we get the chance, ശരി, ഞാൻ let's speak to ഉറക്കണം Toma about പോകുന്നു. Kurosawa's Long story debt. mode. Yes. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. Let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ഇനാസുമയിലുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ വിഷൻസ് ഇവിടുത്തെ റൂളർ കളക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വിഷൻ ഹണ്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് അയച്ച് അതിൽ 3 പേർക്ക് കിളി പോയ പോലെ നടക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് വൺ വാസ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയല്ലോ. സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദിസ് ഗൈ. അയാൾക്കും വിഷം പോയപ്പോഴത്തേനും അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി. 0 ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇക്കിനി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഹൈ ഫോർ വൈൽ. What? In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Yes. Fortunately for us, you don't have a vision. Let's go find the next poor soul. One last soul left. Okay. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് Just me. എത്ര ദൂരമുണ്ട്? How far? Close. അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതി. വഴി കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, കറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നു. എന്തെന്നിട്ടേ ഇത്? The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master This around is these sword parts. master. Samurai, now the sword master. Paimon heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui art. Sounds Fighting pretty started. impressive. ആര് തമ്മില? What fighting? This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Junior, where is the sensei? Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all.
Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Okay. Hey there! Did something happen? Did something happen? എന്ത് സംഭവിച്ചു? What Who happened are here? you? I am Paimon. I am traveler and this is Paimon. I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! പേര് ആ കട്ട്സീനി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സ്ലാം എന്തായിരുന്നു? ലൂമി ആൻഡ് what was our name? Lumi is the sister's name. Our name is അവർ തമ്മിലൊരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ലൂമി സിസ്റ്റേഴ്സ് നെയിം. നമ്മുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? വാട്ട്സ് അവർ നെയിം? Can't recall. Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. Lumi or something, right? No, you got it so wrong. We just came here to... Either. Okay. We are here to become disciples. Disciples? Yes, we need to learn some fighting. Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? Yeah. From the way you're dressed, it Fighting doesn't look skills like though. you're from around here. Please, We are not from accept my apologies. We've had so many apology people trying to accepted. cause us trouble recently It's that okay, we're it's on okay. high alert. It's okay, no problem. Where is the what? Sensei? You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. Sensei got possessed recently. He's not able to take on any new disciples for the time being. Oh no, I'm not going back until I can call him my sensei. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. എനിക്ക് എന്തോന്നും തോന്നില്ല, ഇന്ന് ഭയങ്കര ടയർഡ് കേട്ടോ. എനിക്കൊന്ന് 2 സ്ട്രീം ഇട്ടോണ്ടായിരിക്കും. Though self-taught, നല്ല he ഉറക്കക്ഷീണം. mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. Though self-taught, he mastered the art of sword to a higher level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. I can't believe that. Why? He once said that his goal was How? to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over. What is that and thing? he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think Let us talk to Sensei. that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. There is no need for But exorcism if I'm at all. honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. Bro, that is our brain was running so we tired. Yes, bro, yes. The Grand Adile. Narukami Shrine? We are running in stumble, guys, right? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty shogun herself. Fighting skills. അതെന്തോന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഫൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. ഇതിനകത്ത് ഗെയിമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് അല്ലേ? Not that we'd have I any have means of visited involving the the head shrine. shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. എക്സോർസിസം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. Okay. So, losing your vision can cause possession?
Guess we should come back this evening and see for ourselves. Yeah. Evening ആക്കിയിട്ട് വരാം. Evening. എത്ര ടൈം വേണ്ടത്? Like എപ്പോഴും 18 ടൈം തന്നെ. I mean 6 o'clock. Ding ding ding. തുടങ്ങിയോ exorcism? Have the exorcism started? So you decided to come. Yes. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Oh. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. What names? When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. Oh. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes. ഇല്ല സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. What was that movie's name? Priest. പുറത്തു പോകൂ. In the name of Holy Cross, I command you. Get out. പക്ഷെ ആ പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയെന്നൊന്നും കണ്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയും കണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴേ. മറന്നുപോയി ആ സിറ്റുവേഷൻ. There was a lot of trolls there regarding that scene. It looks like he was in great distress. He was covering his ears and looking with bloodshot All the eyes. while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. ഇനി അവരോടെല്ലാം One സംസാരിക്കാൻ of them പോകണം. was Anzai. Ansai. He used to be a fellow disciple of Sensei's, his senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago, and he has been a wanderer ever since. So we should meet Ansai. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. So sad. Who is Ansai? What? Who is that? Arra. Huh? Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. വിട്ടോ പിടിച്ചോ പിടിക്കടാവനെ. Seems they aren't here. Should we keep going further up? Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious person sighted! That's gotta be him! Got you! Gotcha! How did you I'm catch super up with fast. me I'm super fast. so quickly? I'm Roadrunner. Are you sure you're Domon's disciples? I think this is that You move Ansai. even quicker Ansai. than he does. Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. Who First are off, you? Who are you? I think he's Ansai. And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day, long before you ever showed up. I don't care to talk about that time anymore. Oh, we are sorry. But we if are you sorry. must know, I am Domon's senior. Oh no, we are His sorry. senior? Wait, that means you must be... Anzai. Yo, Yes, you are Ansai. that's me. I guessed it. Why did Because you I run don't then? wish to see Domon or anyone else associated with him ever again.
Oh. When we were young, we trained under the same sword master, studying Meikyo Shui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Meikyo Shui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. I was no exception. So what? But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. How to become the best in the world? Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used Beaming for such smile. vain ends. Sensei said that coveting the title of the best sword master, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. Oh, then what happened? I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. Oh. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought What's wrong with nothing that? less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no You are matter so what jealous, stood man. in his way. You are so jealous of Domon. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Meikyo Shui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. So what? Everyone had high expectations from me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. Then why So, are you when I so heard angry rumors that with he him? had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. Of course. He had practiced Meikyo Shui art to perfection. But he lost his vision, man. Adale panikittiyadu. I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. He never forgets. You are his senior. So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay, you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. But you should come talk with him, man. Seems like we got it wrong this time. He wasn't here to mess up the exorcism at all. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. Let's go Let's see. go see how the exorcism's coming along. Okay. What? You're saying he isn't possessed? He's in possessed. Does that mean he's just lost his mind? But how is that Amnesia. possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please. Try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. You should rule out possession. This is And not all possession. is certainly not lost.
For I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's Who is case. Lady Yai? Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? Who? The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news. Then Sensei will be sure to recover. You have hopes. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. Lady Yai I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Where is Lady Yai? Bring her. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? Any greeting gift ഞാൻ വാങ്ങിക്കണം. That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. We are I we must are leave already now, there. Come but on. we will meet soon at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. I also wish Domon. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? Maybe. No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. Isn't okay. He is. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too, tomorrow. Yeah, let's Given go. that Let's you've go. traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. I will gladly join Sure. tomorrow. After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. I'm also. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her. Who is Lady Yai? Fast travel unlock ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. We can go there. Yeah, boy. Go to the Grand Narukami Shrine to see the head shrine maiden. Back in India. Oh yeah. Shrine is so cool. Do you think that's Lady Yai? Oh, no wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. Domone, adang. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? No. This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. Yay, Miko. Then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. എന്തൊരു ക്യാമറ ആംഗിൾ ആണ് ഇത്? Camera angle. Oh my god. Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not?
Yes? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in the world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Yes, both were this Domo's senior and sensei. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? No. You can't remain unagitated and still mind. Lady, I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It Yay! is no small Yay! undertaking to Yay! pursue Yay! the Yay! position of greatest swordmaster in the world. Miko. Hello, It requires Agase. one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ബാധയാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ. പക്ഷെ ബാധയല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് വിഷൻ പോയത് കാരണമുള്ള പ്രശ്നം. Only a deep commitment to his ambition. ആകാശം ഇന്നലെ പറ്റി എന്താണെന്നറിയാവോ? ലൈക്ക് ഞാൻ ആ വേൾഡ് അൺകവർ ചെയ്തില്ലല്ലോ, സ്റ്റാച്ചു അൺലോക്ക് ചെയ്യാതെ. When Freak Slam joined me, I was looking at the chat and I went back to this that എന്തായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്? Rito. I went back to Rito. That's when that glitch happened. അപ്ഡേറ്റ് വരാനുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ഇപ്പോൾ തീരും. തന്നെ അയ്യോ. Only a deep commitment to his ambition to become the best made possible for him to rise above the pain of these encounters. Yeah, vision is like ambitions. To focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Ansai is here. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. Right. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. എന്താണ് ബ്രോ? Beware of ball fight. Just a warning, not spoiling many things, but you are warned. Ball fight ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. Just like child fight, level up. എപ്പോഴാണോ എന്തോ ball fight. I don't think most of the people you beat along way has. When you cut our ambition short, we entrusted them to you in the hope that they might carry you further.
Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? Bro, level കൂടുമ്പോ ബാലന്റെ level and powerഉം കൂടും. അങ്ങനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറച്ച് എന്നാലും മാക്സിമം പറ്റുന്ന ലെവലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. If there's a chance they will end up like me one day, I would rather they stay where they are now than go any further down this. Have you asked them what they think? എൻ്റെ പോയിന്റ്സ് മൊത്തം പോയി. എന്തു പറ്റി? 500 points. Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. Bro, bye, have a good night. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ബാൽ ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് NPC in the game now. ചൈൽഡ് ഒക്കെ ഒന്നുമല്ല ബാലിൻ്റെ മുന്നിൽ. അയ്യോ, പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കില്ലേ. ഞാൻ പല്ലും നഖവും കൊണ്ട് നേരിടും. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. അത് അതിനകത്ത് അടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ലൈക്ക് സംതിങ് മൈറ്റ് ബി ഇൻ ദ സ്പാം ലിസ്റ്റ്. അതായിരിക്കും പറ്റുന്നത്. ഷോ കൊടുത്താൽ മതി. ഷോ don't hide. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You will see her in the fight, but take a healer and to DPS. I see. You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. Yes, just release it, man. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. ജോബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നില്ല. ജോബ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ? I understand. അത് മോഡറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. I'm sorry to have made you worry for me and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. Now you are the emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise, and I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. Thank you, Ansai. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. But I'm now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഡിസപ്പിയർ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ വേർഡാണ് ജോബ്. ഓ,
അതാ എനിക്കൊന്ന് മോഡറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്പാം ലിസ്റ്റ് പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും ബ്രോ. നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് സ്പാം ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നം കാണത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ബൈ. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yi and then get yourself back home. Okay. Slam ഉണ്ടോ അവിടെ? Slam. Thanks the head shrine. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Yes. Guess that sort of solves this one, huh? Yes, it seems as a good resolution as we can hope for. Traveler, a moment, please. Lady Yi has some words for you. കാണും ബ്രോ. കാണും. Sure. My After 3. intuition was correct. 3 p.m. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. Yeah, we were not carried by the wind. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Wow. Look at the way she sways. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Oh, we won't disappoint you. Ooh, Lady Yi seems to have taken a real interest in you. Real interest? What sort of interest? She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. Paimon is super curious. Raj bro, are you going for ball? She's next banner 1st September. ഞാനത് വായിച്ചായിരുന്നു ബ്രോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്രിമോസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. നേരത്തെ ഇട്ട കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ. പ്രിമോസ് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. We can come back in another. For now we should go back to Miss. Quest completed. A sword masters. Return to Kamisato estate to see Kamisato Ayaka. Kamisato Ayaka കാണാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയില്ല എനിക്ക്. Whenever I am there, I can only see her that. Oh, what is that thing? Kimono. നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കിമോണോ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഉണങ്ങാൻ. Try hard to get her. Rakans are the best characters. Enter Yashiro Commission Headquarters. Oh, Ayaka! Guess who fulfilled all your wishes? Huh? Ayaka! ഇനി പറ്റും, and you will go on a date with. Oh, really? Oh, there she is. Last time I could see മുഖം കാണിക്കൂ. Wow. Nice. Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. Actually, we did. Yeah. Short of getting them their visions back, Bro, seems like there's no way to really help them. Do you think waiting, I mean, like, shall I upgrade the characters, all my main characters? I mean, ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവലർ, ഡിയോണ, ദെൻ മോന, സാംഗ്ലിംഗ്, അവരെല്ലാം 60+ അസെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് 70 എത്തിച്ചിട്ട് വേൾഡ് അസെഷൻ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? അതല്ലേ ബെറ്റർ ഐഡിയ? യെസ്സോ? Many players were waiting for Ayaka for a year because she was in the game from the beta. Oh, okay. Ayaka, how come this
time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. Yes. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Hey, because now that you have done all the 3 things I asked you, I consider you to be my friends. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ friends അല്ലായിരുന്നു. As you will observe, I dispense with the screen for Toma now. പറ്റുമല്ലോ, പറ്റത്തില്ലേ? 60 വരെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട്, അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. I need to collect ascension materials. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh. I will help. Okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. പെട്ടെന്ന് ലെവൽ കുറെ കൂടും ആ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓഹോ, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഐ ആ ജോയിനി. ഓക്കെ ഓക്കെ. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Alright, we can be friends. Alright then, friend request accepted. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? I hope they can one day be free from their torment. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. Yes. They have no regards for the feelings of common people. But I believe that surely you understand what they must endure. What? It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? I will help you fight the Vision Hunt decree. You will? Yes. Really? There are option illa. But you must keep the promise you made. Yeah, I need to meet Shogun. Naturally. Alright, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, yes, perhaps we can move to the Komori Tea House? Yashvara. We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Send me request. I can add you. Where is this comment? Hello. Yashvara. ID, Discord IDs. എന്തൊരു ഇയാൾ അടിച്ചു വെക്കുന്നത്? What are you typing? My UAD is 8347 62380 380 848347 62380. Please note, I am playing in Asia. Okay, in Asia server. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to the matters of a more confidential nature, perhaps we could move the Komori Tea House more to the we ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. Okay. So,
So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. So? Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. So? Oh, Paimon gets Paimon. it. Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission this are is a permitted to meeting come and place. go as they please. That's Makes a good idea. sense. Perfect place for a secret base. I think we can go underground. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? What sort of questions? Options. What kind of god is Raiden Shogun? What kind of god is The Almighty Shogun. the Almighty Shogun? I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. What's that? It was her almost complete lack of any emotion. No emotions. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Executive Focused official. exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. Yeah. Is no one else fighting the Vision Hunt decree? The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt decree is something that has no implications whatsoever. For the vast majority of people, the Vision Hunt decree is something that has no implications. Yeah, only for the vision holders. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Yeah. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt decree is one of indifference. I have sinned. Please accept. Yes, bro, yes. How can they be like that? Paimon's getting mad. Everyone is jealous of Vision bearers. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Really? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a Sangonomiya. resistance group. Sangonomiya is the leader of the group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always Maharaja been some Devil. conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. Historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of the Narukami due to the different belief system. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt decree. There should be some agenda. Have you raised a formal objection to the Vision Hunt decree? Of course. We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. That's not fair. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt decree. Of course, they might have a hand. Both the commissions, both the decree. Both the commissions. I have no further questions. Ooh, Paimon has a question though. Stop, Paimon, enough. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt decree? Yes, To be honest, we do not. we will fight with. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt decree is tantamount to challenging a deity.
Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? We will just stand back and watch. Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. Okay. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. Counterfeit visions. Oh, that's an idea. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. Don't To the underestimate the naked power eye, of. their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. Must have been where Venti went. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryo Commission. First, then what will we do now? He got arrested. The counterfeit master got arrested. Darn! So they found out about it? Ugh. Maybe not for that. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. He saved many others. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, We will try, okay. breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. So you are offloading that job to me. We are going to prison break master out of his prison. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. Then When you are ready, who is going to support go us? to Hanamizaka, Hanamizaka. and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. Naganohara There, family. you will find someone who can help you. Okay. Number 1, a flower blooms. I thought this was an underground passage. Oh, this is where we can. Oh, that's a nice idea, man. It's in the floor level. Who is that? Fawsan. Floor level, look. It's in the floor level. Table has been. The platform is dug below the floor level. This is a cool design. Food. Eat. Friends. Maharaja Devil. Accepted. Achievements. Claim. നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫോർജറിയിൽ ഒന്ന് പോകണം. ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫോർജറി. വി നീഡ് ടു ഗോ ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫോർജറി. ഫോട്ടോ ഇടുവാൻ ദേ വരുന്നു. Yash Vorra, hello bro. Add please. Add. Yes, I have added you as a friend. ബസ് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ അയാൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡിസ്കോർഡോ? Okay. Glitched. Hello bro. Hello. Welcome to the stream. Hello bro.
Wait, I will be back. I need to start the Discord. Calm. Okay. I had dinner before coming here. Oh, okay, bro. Nice, nice. How are you? Glitched. എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തോ ഫോർജറി എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. Ashina, hello. What's happening here? Nothing happening. Forgery bono, forgery. Domain. Hi. അതെ ഇപ്പൊ കേറി കാണല്ലോ. ഒരു സെക്കൻഡ്. Hello. So I was saying you read my chat in DC. Yes. Bro, you just wasted a lot of XP. Oh no. ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടെന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ക്യാരക്ടർ അസെൻഡ് ചെയ്തില്ലേ. അസെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ലെവലപ്പ് ചെയ്തത് മറ്റേ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സാധനം യൂസ് ചെയ്തത്. Yeah. Mistake. Wait, ഞാനും വരട്ടെ. വാ. Come. By the way, Cham is sleeping, so I'm free. He will be on his post 20 minutes later. Face, what about you? കേക്കാം. വരുന്നോ? 1 minute. I'm loading you. Trinity 0. അയ്യോ വേണ്ടേ, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ബ്രോഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കണം. അതിലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാട്ടാ, നല്ല ഉപയോഗമുള്ള സാധനം. ഇതും കൂടെ. അശീന ലോൾ. ആകാശ്. വെടി. So she's trying to get it live, like I drink milkshake for dinner. Mine is sleeping. He's sleeping. She was chasing a RC car all day. You are playing with the cat. I mean, the cat was playing with your RC car. Lol. Okay, he liked it.
Asus Jade. RC car Hemme. The cat was having fun. Hello, hello, hello. അയ്യോ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലാസ്റ്റ് സാധനമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? ലൈക്ക് അത് മറ്റേ മുമ്പത്തെ സംഭവം ഇല്ലേ, അത് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നിനെ കൊമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് കിട്ടും ലാസ്റ്റത്തെ. കൊറേ ആണോ കോപ്പ് മോഡലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഞാൻ. വെയിറ്റ്, എന്തോ സംഭവിച്ചു? ഇൻവൈറ്റ് ഒന്നില്ല. നിക്ക് ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു എസ്കേപ്പ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേനും അതെ രാജൂറോ ഹീലറായിട്ട് നിൽക്കോ? By the way, my car is now broken. Healer ആണോ? A festive reprise. Okay. Healer. Guess we can rest a bit. Reduced to just standing around. How absurd. Akash 0,000. Not let your ship out. എന്തൊക്കെയാണ് അടിക്കുന്നത്? Okay. Get a RC car. That will be nice timbers for your cat. Ashina is saying you should buy an RC car 0. Look at you, Boozound! I'm here. തീർന്നതല്ല, കെട്ടിക്കട്ടിച്ച് അവരെ നരിപ്പണമാക്കി. ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റഡ്. ദേ പോയി ദാ വന്നു. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ? വാട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ്? Okay. Face, you gone, bro? Yes, Face is now playing with me. Ashina, he is in the game. Check right side top. You can see Fosen Akash 0. He's playing with me. Hey, you got payments from YT? Yes. Character. Then I sent it in the camera. I need like ഒരാൾ 70 എത്തി കേട്ടോ. ഹലോ മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഹലോ മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഹലോ മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. It varies, bro. Ashina, it varies. Like, it's not the first time I am getting payment from YouTube. My first payment goes back like 2011. I think your mic broke. Hello. Mic is not broken. It's a hotkey for Discord. It's not broken. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ,
Traveler 70 എത്തി. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Traveler level 70 എത്തിയെന്ന്. അങ്ങനെ ഓക്കെ കൺഫുള്ളോളി. മോണ 70 എത്തണം. മോണ അസെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ഓഷ്യനിഡിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. വൺ ഓഷ്യനിഡ് ഫൈറ്റ്. ദെൻ അടുത്തത് ലൈക്ക് അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡിയോണ അസെൻഡിങ് അഗൈൻ ഓഷ്യനിഡ് അല്ലേ? അല്ല ക്രയോ റെജിസ്വൈൻ ഓഷ്യനിഡ്. I'm learning more about you all the time. And Face got a nice voice actually. That's not Face talking. It's Slam. Slam freak. Face says zero. ഉണ്ടോ ഡിസ്കോഡില്ല? Guess we can rest. പൈറോ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ട്രിനിറ്റിയുടെ സൗണ്ട് ആണെന്ന് കരുതി ആഷിന സ്ലാമിന്റെ സൗണ്ടിനെ ട്രിനിറ്റി സൗണ്ടാണ് കരുതി. That sounds similar. പൈറോ ക്രയോ ഒരു ഓഷ്യനിഡിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അത് മതി. ഓഷ്യൻ ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻ. എനിക്കും വേണം. എനിക്ക് എന്റെ ഡയോണിനെ 80 ആക്കണം. That sounds similar. Bro, I had South Indian food at breakfast. What was that? Ade Raj bro. What kind of food was that? ഇതെന്ത് ഭൂമിക്കടി പോയാ? ഇയാള് ഭൂമിക്കടിയിലായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം. No, I oceanid. Why? I can't see your. Maybe it didn't count because I am already in core. എന്താണ്? മറ്റേ ഡയലോഗിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യൂലേ ഷോക്കേസ് ഏതൊക്കെ ആർട്ടിഫാക്ട് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട്. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa, coveting the shapes of the living. Pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. Oh, nice. The power of water is its ability to take any shape. Without solid ground, terrestrial creatures become simply I like sambar a lot. Dosha, sambar, rasam plus vada, also another favorite. The power of water is its ability to take any shape. Wind blade! With the wind! One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. My apologies. Let's see what happens when you lose your foothold. Let's see what happens. Oh no, I'm singing. I mean, the platform is singing. Oceanid, you are dead. The power of water is its ability to take any shape. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever.
Water will exist forever. Okay, you level 90. Now, Me, but what? friends are forever. Ocean, it's more fight. നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ക്രയോ അവിടെ വാ. സോളോ ക്യൂ ക്രയോ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ ഓഷൻ റീജൻ നീ കുറെ പ്രാവശ്യം സോളോ ചെയ്യണ്ടേ? വേണ്ട വേണ്ട, വല്ല ഹൈ ലെവൽ പ്ലെയർ അല്ലേ, പേടിക്കണ്ടേ. അതെ രാജു ബ്രോ, തൊട്ടത്തിരിക്കും. ദൂരെ പോയാലേ ചിലപ്പോ അത് കിട്ടാതിരിക്കും. ഞാനവിടെ എത്തിയില്ലേ? വലിയ ലെവലായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണോ നീ ഇങ്ങനെ? അതല്ല, ഇനി ഓഷനോട് ഒന്നുകൂടെ സ്പോൺ ആവൂല്ലേ? ഇന്ന് സ്പോൺ ആവുമല്ലോ അല്ലേ? ദൂരെ പോ, മറ്റേ ഫോണല്ല. ഇന്ന് സ്പോൺ ആവൂല്ലേ? 900 damage. I'll show you damage. This is Ashina. This is face speaking. എന്റെ അൾട്ടിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശരിയല്ല, ആള് ശരിയല്ല. തീർന്നു അവിടെ. കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് നേർന്നു. എല്ലാം പെട്ടെന്ന്. നമുക്ക് 2 സെക്കൻഡ് മതി അല്ലേ? അതെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച ആർട്ടിഫാക്ട് കറക്റ്റ് തന്നെ. എനിക്ക് ഓ ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതെ, ഈ ക്രയോ ഇത് കിട്ടി. അപ്പൊ ക്രയോ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് അടിച്ച് എന്ത് കിട്ടും? പൈറോയെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അടിച്ച ഒരു 21k ഒക്കെ അടിക്കും ഒറ്റയടിക്ക്. ഇതിലെ ഒരു 14k ഉണ്ട്. 14 അല്ല, സോളോ. ഏത് ബോസ്? ഫൈറോ. ഇത് 0 കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം. ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആയിട്ട് പൈറോ ആണോ? പൈറോ രജിസ്റ്റർ അത് പിന്നെ പൈറോ ഹൈപ്പോണസ് പൊട്ടി ഭയങ്കര ഓടല്ലേ. അത് ഭയങ്കര പാടാന്ന് തോന്നണിക്ക്. വെച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്കാണ് പൈറോ ഹൈപ്പോസിസ്. യെസ്, അല്ല രാജുഭാനുണ്ട്. അത് കുറച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. അതല്ല, ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച്. അതെ, ഈ പൈറോ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലേ? അത് എന്തിനാ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാൻ? യോമിയ മാത്രം. അതെ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിക്കും. എന്റെ കീപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. കീക്കിയ എന്തിന് കെപ്പിനാ? ഇതിനൊറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. കളിയൊക്കെ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? ഹലോ, ഉറങ്ങും. ലാഗ് അടിക്കണ. ഞാൻ മറ്റേത് ബീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. സോളോ മോഡില്ല, ജിയോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസിനെയും ആനിമോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസിനെയും അച്ചീവ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. റീകണക്ടിങ് എന്ത് പറ്റി? വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്താരെങ്കിലും കണക്ഷൻ പോവും. എന്റെ റൂമാണ് അത്ര കിട്ടില്ല. Unstable elements have started. ഇത് ഏത് ആകാശ് പോയോ? എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പെണ്ണത്തിന് 80 ആക്കണം. ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ശരിയെന്നാ 40 ഇൻവെസ്റ്റഡ്. കിട്ടിയാ കിട്ടി, ഒരേ കിട്ടടേ കളിക്ക. അതെ, അതെ, എനിക്ക് ഡൗട്ട്. ഈ റെസിന് 1 to 160 ആണ്. എത്ര ടൈം എടുക്കും കറക്റ്റ്?
24 മണിക്കൂർ. 24 hour. അടിയോ ഒരെണ്ണ റിപ്രഷൻ ഒരു ഒരെണ്ണ റിപ്രഷൻ പിന്നെ റീസ്റ്റോർ എത്രയാണ്? റിപ്ലേനിഷ് ആണ് ഉദ്ദേശം. കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഓഷ്യരട്ടിനെ ഒന്നുകൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനിയും ഇപ്പോഴാ? അതോ റീജനറേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഓഷ്യരട്ടിനെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനൊന്നൊരു പ്രിമോ ഇട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. പ്രിമോയൊക്കെ അതും ഈ ലെവലില് എനിക്ക് മിക്കവാറും ബാളിട്ട ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. കിട്ടിയാ മതി. ബാള് കിട്ടിയിട്ട് ചാവണമെന്നാണ് സ്ലാമിന്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ ബാളിനെ ചുമ്മടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേ ഉള്ളു. ഇത് ഇവിടെ ഷോക്കറ്റ് അല്ലേ? ഷോക്കറ്റ് നിന്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിലെ വേറെ എന്തായാലും കിട്ടും. അത് അതില് എന്തൊരു coveting the shapes of the living, അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാര്യ കിട്ടാൻ. അതില് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. രണ്ടെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയല്ലടാ, അതില് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. ഇതില് 50-50. അതെങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവും? കാരണം നിനക്ക് ചേച്ചല്ലേ കിട്ടിയ? ചേച്ചല്ലേ മോനല്ലേ കിട്ടിയ? Without self-control, terrestrial creatures become simply helpless. അതെ, ഇതിനാണെങ്കിൽ 50-50 ജയിച്ചതാണ് കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് 50-50 ആവോ? അടിപൊളി അവസ്ഥ. പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. മോനും തരല്ലേ അത് മാത്രം. മോനെ കിട്ടിയിട്ടോട്ട് കിട്ടും തോന്നില്ല. ഈ അവസാനത്തിലോട്ട് വന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ് ഒരുമാതിരി ബോറിംഗ് ആയി തുടങ്ങിട്ടോ. തുടക്കത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ലാസ്റ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അത് സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബാക്കിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. Let's see what happens when you lose your foothold. Some of the platforms are starting to sink. എവിടെ പോയി? The power of water is its ability to take any shape. അയ്യോ As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. Water will exist forever. Okay la. അതെ സെറോബ്രോ, ഈ മിനിമം എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനെ ഈ ക്രിറ്റ് റേറ്റും ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് ടോട്ടൽ എത്ര ആണ് മാക്സിമം? എന്റത് ക്രിറ്റ് റേറ്റ് ഡാമേജ് 120 ഉണ്ട്. പക്ഷെ റേറ്റ് 10 നടക്കണം. അത് കൂട്ടിന് എന്തിനാണ്? റേറ്റ് കുറവാണ്. എനിക്ക് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞു. ഞാൻ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്യാം. അത് എന്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ക്രൗൺ ആയില്ലേ? ആർട്ടിഫാക്ട് എടുത്ത്
ആർട്ടിഫാക്ട് വെക്ക്. ക്രൗണ് വേണം അത് വെക്ക്. പറയാൻ പോലെ ഇതില് ക്രൗൺ ഇല്ല. ക്രൗൺ അല്ല, അതല്ല ആർട്ടിഫാക്ട്. അതന്നെ ആർട്ടിഫാക്ടിന്റെ ക്രൗൺ. ഫ്ലവർ, 2 ഫെദർ, മൂന്നാമത്തെ എന്തോ ഗോബ്ലറ്റ് എന്തോ ഒരു ക്ലോക്ക് പോലെ സംഭവം. 4ാമത്തെ കപ്പ്. 5ാമത്തെ ക്രൗൺ. അതന്നെ ആ ക്രൗണിൽ എന്ത് വെക്കണം? ക്രൗണില് മെയിൻ സ്റ്റാറ്റ് ക്രിറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ക്രിറ്റ് റേറ്റാ? അപ്പൊ ക്രിറ്റ് റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില് ഡാമേജ് 10. മെയിൻ സ്റ്റാറ്റ് ക്രിറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതന്നെ എടുക്കാണ്. ക്രിറ്റ് റേറ്റ് സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്നു, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ ചിലപ്പോ അറ്റാക്ക് കുറയും, ബട്ട് ക്രിറ്റ് റേറ്റ് കൂടും. ഇതില് അറ്റാക്ക് കൂടുന്ന തോന്നാട്ടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വെക്കുന്നത് മറ്റേ ക്രൗണിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റാറ്റ്സില് അറ്റാക്ക് കുറയും. അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് മറ്റേ ക്രിറ്റ് ഡാമേജിലാണ്. 25.2 കിടന്നത് ലെവൽ 6. ഞാൻ ഇപ്പൊ വെച്ചത് ക്രിറ്റ് റേറ്റ് 4.7 ലെവൽ 0. അത് കുറേയാണ്. സ്ലാമിന്റെ ലെവൽ എന്നെ ഇവിടെ ഇടിച്ച് പഞ്ചറാക്കുന്നു. ഓടിക്കേ. ഒരെണ്ണ സെഞ്ചുറി 90 കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ അതെ റൊസാരിയോ പവറാണോ? ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൊസാരിയോ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം സപ്പോർട്ടർ ആയിട്ടാ. ഒന്നെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട്. ഞാൻ കൊറേ കളി നോക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ റൊസാരിയുടെ അൾട്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ വെച്ച് കൊറേ വാട്ടർ ടെക്ക് അപ്പൊ ഫ്രീസ് ആവും. അങ്ങനല്ലേ സ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ഫിസിക്കലായിട്ടാ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ താഴെ എത്തുന്ന മുമ്പേ തീർന്നു. ഞാനൊരു രാജ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു. എന്തോന്ന് ഇത് കോപ്പേന്ന്. അല്ല ഞാനും രാജുബ്രോയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഡൊമൈനൊക്കെ തീർക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ഞാനും രാജുബ്രോ. കൺഫ്യൂഷൻ പറയാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനും രാജുബ്രോയും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മംഗ്ലീഷ് ശരിയല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആരായിരുന്നു? പൈറോ അല്ലേ? അല്ല സോറി, ക്രയോ. നോക്കട്ടെ, 5 ആയുള്ളൂ. ഇനിയും വേണമല്ലോ 3. 3 ഹോർഫ്രോസ് കോർ വേണം എനിക്ക് ഇനി. I need 3 Horfrost core, then 5 Everflame seed, 2 cleansing heart. Pyro എടുത്തു പോവാം. Pyro. അയ്യോ ഞാൻ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. എന്തൊരു വച്ച ഇത് ക്യാരക്ടറല്ലേ അത് മനസ്സിലാവില്ലേ? You have kiddo. ആളെന്തോ 12ാം ക്ലാസ്സോ 10ാം ക്ലാസ്സോ ഇത്ര പേരില്. സ്ലാമിന്റെ ഓട്ടോ കറക്ഷനെ ഓടിച്ചിട്ട് കൊല്ലും. എന്റെ ചാറ്റ് സത്യം ദുരന്തം. അതെ രാജു ബ്രോ ഡെയിലി കമ്മീഷൻ ചെയ്യ്. ഞാൻ ചെയ്യാം. പോയി സാധനം ഞാനിവിടെ ക്രയോടെ വഴി തപ്പുകയാണ്. ക്രയോടെ എവിടെ പോയി? സോറി പൈറോ. ലോലിപോപ്പ്
തണുത്ത കുഴി എവിടെ പോയി? ഇവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നാണല്ലോ, എന്നിട്ട് ഈ കുഴി കണ്ടില്ല. മിസ്സായി പോയി. ഇന്ന് എവിടെ ആയിരുന്നു പകല് മൊത്തം? അല്ല, ഞാൻ ട്രീറ്റ് എടുത്ത് ചോദിച്ചതാ. ഹോസ്റ്റലോ നോക്കാൻ പോയത്. ഹോസ്റ്റലോ? Everybody stand back. അതെനിക്കൊന്ന് ക്ലാം പോയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. Yes, yes. Wind blade. Let's light it up. എനിക്ക് 4 കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് കിക്കി, ക്ലീ, സായുഡി ഒക്കെ പോയി. Disappear. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒക്കെ ചുമ്മാ യൂസ് ചെയ്ത് കളിയാണ്. നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് രാജു ബ്രോ മോൺസ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യാട്ടോ. ചിലപ്പോ അത് മറ്റേ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംതിങ് കാണാം. നമുക്ക് കണ്ടുപറ്റി. ഓക്കേ, 2 എവർഫ്ലെയിം സീഡായി. I don't like Lee. I ditched an account because I got a... അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് തന്നാ മതിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. നമുക്ക് ബാക്കി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാം. മറ്റേത് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം. രാജുവിന്റെ മറ്റേ മോൺസ്റ്റർ ഉള്ളത് ചെയ്യാട്ടാ. എന്റേത് ഇപ്പൊ തീരാറെ. ബാറ്റിൽ പാസ് 19. ഇതിലെ ബാറ്റിൽ പാസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ BGMIയിലെ ബാറ്റിൽ പാസ് വഴി കിടക്കുകയാണ്. കളിക്കുന്നേ ഇല്ല. വേണ്ട, അത് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അല്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം. ഇപ്പൊ വല്ല ജിമെയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. വേണ്ട, ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ രാജു സഹായിക്കില്ല ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇത് മറ്റേ സ്റ്റോം ടെറേഴ്സ് ലെയറിലാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങിയാണ് കുറെ. ഒരു ഫ്ലവർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്താ ഫ്ലവറിന്റെ പേര്? ഇല്ല, കാറ്റാടി പോലത്തെ ഫ്ലവർ. അത് ആ ഫ്ലവർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിയായിരുന്നു. റെഡ് ബാക്കപ്പ് ഇല്ല. അതെ, എനിക്ക് ബാക്കപ്പ് വേണം. ഈ കത്ത് ഷീൽഡ് പോവില്ലല്ലോ കിച്ചും കൊണ്ട്. ഒരു 45 ഒരു എനിമി വരെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ലെവലൊക്കെ.
ഷീൽഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. അല്ല ഈ ഷീൽഡ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുക? ഷീൽഡ് പൊട്ടണതും ഇല്ല. അതെ കെച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഉപയോഗിക്കണേ കേട്ടാ. ഞാൻ പാവമാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറ്റത്തില്ലെന്നേ, പക്ഷെ പയറോ എല്ലാം കൂടെ ആയി സ്വെല്ലായി രക്ഷപ്പെട്ട്. അതുള്ളൊരു രക്ഷ പയറോ. അങ്ങനെ ഇത് എല്ലാം തീർത്തോ കമ്മീഷൻ? ഒരെണ്ണം കാണുമെന്നുണ്ടോ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണോ? ഇല്ല, ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. കഴിഞ്ഞല്ല എല്ലാം കമ്മീഷൻ. നോ കമ്മീഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിടയ്ക്ക്. വാ പോളോ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ടോട്ടൽ 2 കമ്മീഷൻ ചെയ്ത്. അതൊന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു. അത്ര തന്നെ, 3 ഉള്ളൂ. 0 പ്രോബ്ലം ചെയ്താ ഇല്ലില്ല. Limitations of an adventurer. Talk to Herman. What to do? What's wrong? It's just my daughter Ellen has a heart. ഇത് നേരത്തെ വന്നതല്ലേ? പിന്നെയും വന്നു ഈ മിഷൻ. I had really hoped to help mentor her, but she doesn't believe me when I say I used to be an adventurer. She wants to train alone. There is nothing I can prove her. Once you have got a wife and kids, it would be selfish and reckless to carry on going out on with these dangerous adventures. My responsibility to care for my family takes priority over the ego boost I would get from the going on adventure. I'm still an adventurer at heart. I certainly still. This is the mission. I think I have done this kind of commission earlier. I noticed those wooden. ഇത് നേരത്തെ വന്ന അതേ ഇതാണല്ലോ, കമ്മീഷൻ ആണല്ലോ. സെയിം കമ്മീഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. I look pretty sturdy. Could you go and collect few? Yes. That's a spirit. Just jogging, of course. Off you go now. അതെ ഈ ഫിഷിലുണ്ടല്ലോ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയോ? അതെ അതിന്റെ അൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? ഞാൻ അൾട്ട് വെച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ പറന്നു പോകാൻ എനിക്ക് ഡിസേബിൾ ആവും. ക്ലിയർ ഔട്ട്. അതെങ്ങനെ ഡാമേജ് എങ്ങനെ? ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്ന ഹെൽത്ത് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കേ, എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഹെൽപ്പ് SOS. വന്നു. എന്റെ അമ്മ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ മേള ഇവിടെ. ആ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കണം. എന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റതേ. രാജ്ബ്രോക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ. ഒരു 50 സംതിങ് വേണം. ഞാനവിടെ കട്ട പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണേ എന്റെ വോൾട്ടില്. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ഉള്ളു. ഇവ എന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വരും കയറിയോ? അതെങ്ങനെ? ഇയാളെങ്ങനെ എന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വലിഞ്ഞു കയറിയത്? കഴിഞ്ഞോ പരിപാടി? ഇന്നലെ ആരൊക്കെയാണോ എന്തോ വന്നത്? ഇന്നലെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ജർമ്മനിന്നോ? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ പണ്ട് അസാസിൻസ് ക്രീഡ് കളിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നും ഈജിപ്തിൽ ഒക്കെ ആൾക്കാര്. ഇയാള് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ ചാറ്റിലായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ.
അന്നാ ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്തൊരു ഗെയിം സൈബർ പങ്ക സംതിങ് ആവാൻ ഞാൻ വന്നത്. എനിക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. അതെ ബ്രോ. കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു 1 year ആവാൻ പോണല്ലേ. GTA ഉണ്ടോ? GTA എന്നെ ഒരു സ്വയം തന്നില്ല ബ്രോ. GTA അതെ, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ GTA മറ്റേ ഒരു കുറെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഗിവ് അവേ അക്കൗണ്ട് എത്ത് ഇങ്ങനെ ഗിവ് അവേ തന്നേ. ഗിവ് അവേ പ്രൈവറ്റ് ഗിവ് അവേ ആയിപ്പോയി. Yes, പക്ഷെ എന്റെ ഡ്രീം സാധിച്ചു തന്നു. താങ്ക്സ്. I don't know how you managed to break such. അന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേനെ. എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. കുറെ ചുമ്മാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് എപ്പിക്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ടൈം കിട്ടിയില്ല. Oh yeah, I suppose no one pulls the punches or account for an. അതെ, ഇതില് ഗയറോ ഉണ്ടോ? ഇത് മറ്റേ എനിക്ക് ആറോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആർച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഡിയാണോ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഈ 3 കൊള്ളില്ല ഫോണില്. ഫോണില് അയ്യോ, അത് ഗയറോ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ അത് എന്നെ വിളിക്കണമല്ലോ. പക്ഷെ കാരണം അത് നല്ല യൂസ് വരുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ബോയന്റെ ആരോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗൈറോ യൂസ് വരും. പോണേട്ടാ. ശരി. നാളെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് 5 മണിക്ക്. എനിക്ക് വയ്യ. രാവിലെ 5 മണിക്ക്? 4 മണിക്ക് എണീക്കണം. പ്രേയർ ഒക്കെ ചെയ്ത്. ഓൺലൈൻ അല്ല, അവിടെ പോണം. സൈക്കിള് കൂട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കൂട്ടി 50 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും സൈക്കിൾ കൂട്ടി പോവാൻ. പതുക്കെ ചവിട്ടു. സ്ലോ സ്റ്റഡി സ്ലോ. ഞമ്മ സാധാരണ ഓടിയാ 5 മിനിറ്റ് എത്തുന്നു. ഞാൻ പതുക്കെ ഓടും. മോർണിംഗ് തണുപ്പല്ലേ, ഞാൻ തണുപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ വീഴും. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഈസിയായിട്ട് പണി പിടിക്കും. എനിക്ക് എന്ത് രസമാണ്. പൊടി അലർജി, തുമ്മല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരിക്കൽ തുമ്മിയ ഫുൾ തുമ്മും. സ്റ്റീമിൽ കയറുമ്പോ സൗണ്ട് മാറി പറയുന്നു. പ്രാജു പറയുന്നത് സൗണ്ട് മാറി, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരി. ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. Oh god, support spotted. ആകാശിന്റെ ക്യാരക്ടർ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ക്യാരക്ടർ. ആകാശിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഏതാ? ആൽബർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേത് ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതേതാ? ആൽബേഡോ. നല്ല സപ്പോർട്ട്. ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പതുക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ആനിമോ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ 70 ആയി, ലെവൽ 70 ആയി. അവൻ്റെ വെപ്പൺ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം. അതിന് മിസ്റ്റ് വെയിൽഡ് ഗോൾഡ് എലിക്സർ. ആ ഗോൾഡ് എലിക്സർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത്? സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ആംബർ അല്ലോ ബൈ. മോണ വെപ്പൺ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം. മോണ അസെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. 2 more cleansing heart. ഡിയോണെ അസെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 more horfrost score. ബാക്കിയൊക്കെ സാവകാശം എടുക്കാം. ഒരു ഫോർച്ചറിയും കൂടെ പോയാലോ? ഡൊമൈൻ 20 ബാക്കിയുണ്ട്. ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫോർച്ചറി. മറ്റേ ഡൊമൈൻ
സ്റ്റാർട്ട് ഡൊമൈൻ പോയി ചെയ്യണം. ബിൽഡ് ഡൊമൈൻ നോക്കട്ടെ. എൻഹാൻസ് എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം. എൻഹാൻസ് മറ്റേ ലീലയും ചെയ്തോ? പിന്നെ ഡബിൾ ട്രോൾ ഉണ്ട് 3 ഡെബ്രിസ് ഓഫ് കാർബിൻ സിറ്റി അതൊരെണ്ണം പോയി ചെയ്യാം. ഓ ഡൊമൈൻ നോട്ട് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. നാളെയാണ് പിന്നെ മറ്റേത്. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ ഡൊമൈൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം. ഫോർജറി once more. ആകാശം പോയോ? അല്ല ഉണ്ടല്ലേ. Okay, start. അല്ല ഞാൻ ഈ അസെൻഷൻ ക്വസ്റ്റേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു 70 ചെയ്താൽ പോരെ? പോയോ? അല്ല അസെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ്. തുടങ്ങല്ലേ, ഞാൻ അതിട്ടില്ല. ഇല്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയില്ല. അസെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ് അത് വേൾഡ് കൂട്ടാണ് ജയ്. അത് തന്നെ, അത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു 70 ചെയ്താൽ പോരെന്ന്. എന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും 70 ആയിട്ടില്ല, 60 റേഞ്ചിലേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ല അത് ആ ലെവല് ഫോർ ലെവൽ 60 ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്തോ. Ancient power. No escape. എന്റെ ക്യാരക്ടർ മാറിയാലും ഞാൻ ഓർത്തില്ല, ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടെ എക്സ്ട്രാ കയറി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പറെ കൊണ്ട് യൂസും ഇല്ല ഇതിന്. ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോയ്ക്ക് ഇട്ട്. ഇവള് ചത്തോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്? അടിപൊളി. വന്ന് നിന്നത് മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സിസിൻ മേജിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ, സിസിൻ മേജ് അല്ലേ ഇത്, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനമുണ്ട്. അല്ലാതെ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഇതെന്തോ ഈ കൊണ്ടിടുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലവർ. ഇവൻ എലിവേറ്റർ സാധനം കൊള്ളാലോ സെറ്റപ്പ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ആണോ അത്? അല്ലല്ലോ. Coming to be. അടിപൊളി. അതിന്റെ ബാക്കി ഇത് എത്ര സമയം നിൽക്കും? ഇതിന്റെ ടൈം എത്ര ടൈമാണ്? കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. കുറവുണ്ട്. No one escapes my sight. Witness my great undertaking. അടിപൊളി.
ഞാനാ Up and away. അപ്പൂപ്പനോ? തീർന്നു. Burst forth. ഛേ. Oh no. Shada. Coming to be. ഒരു പോസ്റ്റ് തരാം. പൂട്ടരാന്നോ? സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് താഴെ വീഴുക. ആ പോട്ട് മറ്റേ ക്യാമറ ഇട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതെന്താ ഇപ്പൊ ബലൂണോ? Coming to be. ശരിയെന്നാ, ഞാൻ നല്ല ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ടിരിക്കുന്നു. നിർത്താമെന്ന് കരുതുന്നു. ബൈ 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 ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ ബൈ. ആകാശിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആളറിയില്ല. ഇതെന്താ മിനിമിൽഷ കൂടും? അമോഗി ബൈ. ലയർ. ഇത് ആ ലയർ അല്ലല്ലോ. ഇത് ഏത് ലെയറാണിത്? ഇത് ഇവന്റ് വെന്റിയുടെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ. അടിപൊളി. ഇതെവിടെ കിട്ടിയ സാധനം? എനിക്കും വേണം. Jocraft 23. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. അപ്പൊ ശരി എന്നാ, ബൈ ബൈ ബൈ, പോട്ടെ. പോയി കാതറിന്റെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഡിസ്ബാൻഡിങ്. ശരിയെന്നാ. ശരി എന്നാ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. Ad Astra Abyssosk. When you're high up, Ad Astra Abyssosk. Dispatch character on expedition. Claim. Sell character.
Start. Okay. Definitely be something that catches your eye. Hey, not two primos left. Oh, nice. Okay. Bye. Time to wind up. 3 dreams. Good night. Bye and cut.